오전에 리더 서밋 키노트 스피치 세션 정말 많은 분들께서 자리를 해주셨고요. 강연과 질의응답을 통해서 이 수소 산업의 미래를 함께 전망해 봤습니다. 토픽 1, 오후 세션에서는 코리아, 재팬, 차이나 하이드로젠 모빌리티 포럼으로 세계 강연과 또 패널 토론 시간을 통해서 한일중 3개국의 수소 모빌리티 산업에 대해서 심도 있는 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 그럼 리더 서밋 오후 세션 바로 시작하겠습니다. 먼저 이번 코리아, 재팬, 차이나 하이드로젠 모빌리티 포럼 개최를 위해서 힘써주신 H2미 조직위원회 강남은 조직위원장님을 무대로 모시고 환영의 말씀 청해 듣겠습니다. 여러분 따뜻한 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까? 방금 소개받은 H2미 조직원장 강남은입니다. 존경하는 여러 내외 기빈 여러분, 바쁘신 와중에도 이렇게 함께해 주신 모든 여러분들께 진심으로 감사의 말씀을 올립니다. 또 환영의 말씀도 드립니다. 특히 오늘 한일중 포럼에서 각국의 대표로 참석해 주셔서 말씀도 해주실 우리 앞줄에 계시죠? 우리 이프카 중국 연료전지 산업협회의 우리 왕주 사무총장님, 그리고 또 옆에 계신 토요타의 히로세 가스유코 우리 박사님, 현대자동차의 우리 김용태 상무님, 특별히 감사의 말씀을 드립니다. 기후 위기와 에너지 문제는 정말 인류가 직면한 여러분 아시는 대로 당면 과제라고 하겠습니다. 이러한 문제를 해결하고 또 지속 가능한 미래로 가는 과정에서 수소는 매우 핵심적인 역할을 하게 될 것이고, 수소 기반의 모빌리티 혁신은 그러한 변화의 중심에 있다고 하겠습니다. 미래 모빌리티라는 것은 단순히 이동수단의 변화를 의미하는 것은 아닙니다. 이는 자동차 산업뿐 아니라 도시, 또 경제, 더 나아가 사회 시스템 전반에 걸친 변화를 이끌어낼 것입니다. 미래 모빌리티로 향하는 길에서 수소 모빌리티는 궁극적인 그 해결책이 될 것이라고 기대됩니다. 우리가 당면한 여러 문제들을 해결하기 위해서는 더 이상 개별 국가만의 노력만으로는 부족하고 국제적인 협력이 필수적이라고 하겠습니다. 현재 북미, 유럽, 중동 등 전 세계에서 권역별로 수소 산업 성장을 위한 수소 허브가 구축되어 가고 있고, 국가별, 지역별 기술 교류와 투자도 활발하게 이루어지고 있습니다. 동북아시아에서 한국, 일본, 중국 3국의 협력은 매우 중요하다고 하겠습니다. 한국, 일본, 중국은 지리적으로 서로 인접했을 뿐만 아니라 아시아의 수소 산업과 수소 모빌리티를 선도해 나가고 있는 국가이기도 합니다. 이번 포럼은 3국의 협력 체계에 기반해서 수소 경제와 지속 가능한 미래 모빌리티 생태계 조성을 위한 심도 있는 논의를 발전시킬 수 있는 귀중한 자리가 될 것으로 기대합니다. 오늘의 논의를 통해서 우리는 각국의 직면한 도전 과제를 파악하고 이를 극복하기 위한 해결 방안을 함께 모색해 볼 것입니다. 이 자리를 통해서 나누는 아이디어와 비전, 그것은 3국 간의 수소 모빌리티 산업의 상호 발전과 긴밀한 협력을 강화하는 중요한 토대가 될 것이라고 믿어 의심치 않습니다. 한일중이 함께 협력한다면 동북아시아를 넘어서 세계 수소 경제의 미래를 선도하는 강력한 모델을 구축할 것으로 기대됩니다. 마지막으로 3개국의 협력을 통해서 동북아시아 지역이 수소 모빌리티 시장의 핵심적인 허브로 성장하고 수소 모빌리티 산업의 발전과 지속 가능한 미래를 열어가는 데 크게 기여할 수 있기를 기대하겠습니다. 다시 한번 참석해 주신 우리 전문가분들, 또 발표분들, 또 토론자분들, 또 참석해 주신 모든 분들께 감사드리고 모든 분들의 또 건강과 행운, 건성을 기원하겠습니다. 감사합니다.
네, 고맙습니다. 위원장님께서는 다음 순서를 위해서 잠시만 무대에 머물러 주시기 바랍니다. 바로 기념사진 촬영이 있을 예정입니다. 무대에 머물러 주시기 바라겠고요. 네, 이렇게 강남은 조직 위원장님께서 참여해주신 모든 분들께 환영과 감사 인사 전해주셨습니다. 본격적인 강연 세션 시작에 앞서서 단체 기념사진 촬영 진행하도록 하겠습니다. 강남은 위원장님과 오늘 연사분들 그리고 잠시 후 패널 토론에 참가해 주실 패널리스트 분들께서는 무대 위에 올라와 주시기 바랍니다. 강남은 조직 위원장님 그리고 김용태 상무님, 히로세 카츠히코 교수님과 왕주 사무총장님, 권낙현 식장님 그리고 제임스 텅님까지 함께 모시고 사진 촬영하겠습니다. Please look at the camera. 3번 촬영하겠습니다. 먼저 정자세로. 네, 가장 끝에 계신 분 반대쪽으로 이동해 주시겠습니까? Would you please stand here so we can make the center correct? Thank you very much. Please look at the camera with a big smile. 네. 다시. 네, 준비가 된 것 같습니다. Please show your big smiles towards the camera. And shall we change the pose? Would you please make a fist on your right hand? 화이팅 포즈 한번 취해 볼까요? 오른손을 들어주시고요. Please make a fist using your right hand. And we're gonna shout out fighting all together. 자, 1, 2, 3, fighting! 자, 마지막으로 박수 치는 포즈도 함께 취해 보겠습니다. Please give a round of applause towards the camera. 분께서도 함께 박수 보내주시면 고맙겠습니다. 네, 고맙습니다. 사진 촬영 마무리하겠습니다. 자리로 모시도록 하겠습니다. You may return to your seat. Thank you very much. 자, 우리가 마주하고 있는 에너지 전환 문제, 이 국제적인 협력이 어느 때보다도 필요한 때인데요. 오늘 포럼을 통해서 이 한일중 3개국이 함께 협력해서 유의미한 결실 맺을 수 있길 바라겠습니다. 고맙습니다. 자, 지금부터 H2Me 컨퍼런스 2024 리더스 서밋 토픽 1 코리아, 재팬, 차이나 하이드로젠 모빌리티 포럼을 시작하겠습니다. 가장 먼저 한국의 발표가 있겠는데요. 현대모터 컴퍼니의 바이스 프레지던트이십니다. 김용태 님께서 코리아 하이드로젠 모빌리티 인 코리아라는 주제로 발표에 수고해 주시겠습니다. 여러분 뜨거운 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Good afternoon. I'm YT Kim from Hyundai Motor Company. Thank you for inviting me to this key forum. Today, I'm going to introduce hydrogen mobility industry in Korea and Hyundai. Let's begin. Look at the figure below to the left. It's a global FCEV stock by region. The region, Korea, China, Japan, together accounts for more than 2/3 of total stock. Clearly, the region leads FCEV deployment. To the right, it's the global hydrogen consumption by region. Again, China, Japan, and Korea consume more than 2/3 of total consumption in hydrogen mobility. From these regions, the regional importance comes. This is why we are gathering here today. In the figure below, we are seeing the value chain streams. It consists of 3 key streams. From the left, upstream, which is production, midstream, which is transport and storage, and downstream, which is hydrogen use. It completes a circle in which each component affects each other forward and backward. Now I'll give you 4 keywords most relevant to this figure. Those are hydrogen demand, hydrogen supply, market, and technology.
Then I would like to match the keywords with the most relevant stream. First, supply for production. Decisive supply would pull solid demand. Second, demand for hydrogen use. Demand creation is perceived as a key agenda for governments and companies today. Third, market for hydrogen use. Market-driven approaches always win in the market. Last, technology for all streams. We are watching several kinds of technology pushy approaches here and there. This is what we are doing. We have a special brand name for hydrogen business, H2, figure to the left. It represents two hydrogen itself. Furthermore, I describe it as hydrogen of Hyundai of hydrogen. Since the beginning of the company, H has been a special for us. To the right of the figure, it briefly shows our business areas and strategy. We named it H2 Grid, which contains our potential solutions along the whole value chain. Also, H2 Grid represents the company's passion to be an energy mobilizer in this industry. Let me move on to the first stream in the value chain, production. Look at the left figure below. It's a global hydrogen production and use. Total hydrogen consumption in the globe reached 95 million tons in 2022. Among them, Korea produced 2.1 million tons, 2.2% of the world consumption. Close looking at Korean market, at the right figure, 55,000 tons are used for hydrogen mobility. It is a tiny bit of a total use of hydrogen. In this perspective, at least, hydrogen is abundant for mobility. Meanwhile, accessibility, price, and ease of transport and storage matters more over production itself. Nevertheless, we are developing our hydrogen production models. Our mantra is locally produced, locally consumed, which fits for hydrogen mobility. We have two options, and the first one is a waste to hydrogen model. This model produces hydrogen from bio-wastes, such as food, sewage, and animal waste. In the figure below, it shows the technical process of how to produce hydrogen. Before the process, wastes are collected by local governments and refuse companies. Then it goes through pretreatment, biogas producing, upgrading, reforming, and compression. Hydrogen produced are distributed directly to HRS or by pipeline or tube trailer. Our project in Chungju is in operation, in Cheongju under construction, and Paju is planning. These pictures are Cheongju project, and retail hydrogen price from this plant is under $6 per kilogram. Our second option is plastic to hydrogen model. It produces hydrogen from low quality plastic wastes, mostly incinerated otherwise. In the plant, wastes undergo melting and gasification process. It is a challenging project because it is demonstrated at a commercial scale for the first time. In the near future, we will be seeing these facilities in Dangjin. Let's move on to the midstream, focused on HRS, hydrogen refueling station. Globally, there are around 1,100 HRS. China, Korea, and Japan together account for 3/4 of total. The region leads the industry so far. Among them, the number in Korea is 187, accounting for 17% of total stations. Closely looking at Korea, majority is gas-to-gas stations, and some are liquid to gas stations. It's
growing in number. Three key elements for success of HRS business we found are location, hydrogen price, and hydrogen demand. Look at the left figure. It shows HRS distribution map. In light of key elements, somehow this map reflects locational advantage and hydrogen demand. In other words, it pulls and pushes FCEV purchases. Look at the right figure. It is hydrogen price map in Korea on 15th this month, September. Average price is $7.50 per kilogram. And the highest, $8.70, and lowest, $7.20. The difference is $1.50. Price level is the first step to evaluate the competitiveness of FCV. I excerpted this figure from IEA publication of 2015. It shows very well the nature of HRS business now and then. At the beginning of the industry, IEA forecasted the presence of Death Valley exactly. Now we are experiencing it. At the figure, it is 10 to 15 years long. However, no one knows exactly the depth and the length. Though I indicate where we are on the map, at the bottom of the valley, I assume, IEA made 4 suggestions for turning the business into profit area. In line with those suggestions, Korean government has been providing a lot of CAPEX and OPEX financing. In corporate level, companies are working on bringing technological innovations. In the HRS industry, innovation means must do more than needs when taking handling challenges into account. The pictures below are the places where innovation occurs. From the up left, clockwise, it shows gas-to-gas station. Second, liquid-to-gas station, and movable solution of Hyundai. And last, packaged modular unit. As the pictures tell, the objectives of innovation are to make it efficient, compact, and at a low cost, securing full safety. This is the end of value chains. Hydrogen use. To the left figure below, it is a global hydrogen consumption by vehicle segment. In 2022, commercial vehicles, buses, and trucks accounts for more than 2/3 of total consumption. That means commercial vehicles are much more important than passenger cars in terms of hydrogen demand creation, which is a key agenda today. To the right figure below, it is FCV stock by vehicle segment. In 2023, passenger cars such as Nexo and Mirai accounts for 3/4 of total stock. This means passenger cars are far more important than commercial vehicles to reach economy of scale for fuel cell systems itself. This is our hydrogen bus lineup. Hyundai launched the hydrogen city bus in 2020. In 2023, we launched the hydrogen long-distance bus. More than 1,100 buses are in operation in Korea. Deployment is accelerating, and this year we will be notching a new mark. We can see the technical layout in the figure at the bottom half of the slide. On the roof, there are hydrogen tanks and battery system. Fuel cell system replaces conventional powertrain in place. This is our hydrogen heavy-duty vehicles lineup. Hyundai launched the cargo truck Axion in 2020. In 2023, we marketed tractor drawing 40-feet container. Now these FCVs are in operation at a commercial or demonstration scale in the United States and Europe.
Particularly in Europe, a fleet of Axion has run more than 10 million kilometers mileage, reaching a milestone. We can also see the technical layout in the figure at the bottom half of the slide. At the back of the cab, there is hydrogen tanks, and at the bottom, there is battery system. Fuel cell system replaces conventional powertrain in place also. This is our passenger car, Nexo, and our fuel cell system. Nexo has been a best-selling FCV passenger car since its mass manufacturing in 2018 as a second-generation model. It has sold more than 40,000 units so far in the globe. Thanks to our global customers, we are preparing new Nexo the next year. Nexo epitomizes our research efforts. In the center of the efforts, Hyundai's cutting-edge fuel cell system technology exists. Our research efforts will be going to make competing fuel cell systems with the conventional ones. To make this happen, what matters is low cost, high durability, and long driving range. With our fuel cell system, we are developing different mobility applications. The figures show what we are working on. To the left, different sizes of forklifts are in demonstration stage. To the right, first hydrogen tram project in Daejeon has started for commissioning in 2028. This is the last slide. Here I would like to give some food for thought, what I think most important three drivers in hydrogen mobility. First, one single most important element is TCO, total cost of ownership. In this perspective, new or used car price level and the fuel price parity come into mind. Second, I'm sure we can get proper outcomes commensurate with the resource inputs. Therefore, how much we could input our resources matters. Lastly, what additional value FCV has counts. Clearly, it has value. However, this will be asked for again and again by customers. Last but not least, I have one suggestion for cooperation. Governments set out plans for integrating all hydrogen value chains into one area. Government designated hubs or cities, and ports and airports are those. I hope we could see many cooperation agendas in there. Thank you for listening to me, and thank you for having me today. And this is our high-performance FCV passenger car, Envision 74. Thank you. 네, 고맙습니다. 현대자동차 김용태 상무님의 발표 함께 하셨는데요. 수소 모빌리티 발전을 주제로 수소차 기술과 국제적 협력을 통한 친환경 교통체계 구축에 대해서 말씀해 주셨습니다. 발표 잘 들었습니다. 자, 계속해서는 두 번째 강연자를 소개해 드리겠습니다. 큐슈 대학교 교수이시자 전 도요타 모터 코퍼레이션의 프로페셔널 파트너로 활동을 하셨습니다. 카츠이코 히로세 님께서 Japan Hydrogen Mobility and Transport Current and Future라는 주제로 오늘 발표 준비해 주셨는데요. 여러분 따뜻한 박수로 맞아 주시기 바랍니다. Can you hear me? Okay. Thank you very much for the introduction. Oh. Okay. So who I am is, I'm an ex-Toyota engineer. Now I'm working as an independent consultant and also a professor in the Kyushu University. What I have done in the past is I was struggling to develop the hybrid car in the late 90s. And then the Hyundai is now said they are struggling to
populate the hydrogen fuel cell car. Toyota is also. But from my experience, because the car is not so easy to go into the new, if you have a new mobile phone, if something wrong, you can throw it away. But the car is not such a way. So the people are very, very conservative and choose a new technology, especially for the commercial side. And also I'm lucky to be involved for the both two innovative technology, that's a hybrid and the fuel cell. And so the simple is we need some time to go to the population. So early this year, Japanese government put the new law, so-called hydrogen promotion law, which enables the hydrogen price competitive to the fossil fuel. So long term, 15 years of the incentivize the hydrogen to be competitive with the fossil natural gas. So that's a big progress. So very important thing is Japanese government first put the very high target for the fuel cell car or battery electric vehicle, but actually the automotive is the basically B2C business. That is the customer choose the product, not government. If it's a steel making, the government can influence to the steel making, but government cannot influence our customers' everyday behavior. So incentivize in many ways is the only way to influence. So this is the inside of those regulations. That is incentivize the price difference and also the making some deregulate the regulation around the hydrogen again. So I will talk a little bit later. Anyway, this is a big progress. And also the Japan-Korea has some bilateral communication to promoting the hydrogen and ammonia. Because of the Korea and Japan is a country to import almost all the energy from outside. So we spend $100 billion every year to import those energy. But same time, the industry among the hydrogen industry is very, very now the hard. So this is from the on the left side. Germany is now putting to take a leadership of the hydrogen by incentivizing the electrolyzer. So in the morning, that professor said that China is now, I can say, taking a huge market like a solar panel or this, but they are also taking a chance to take the big market of the electrolyzer. Germany is now moving forward. So I asked the friend in the government why Japan cannot or Korea cannot. But anyway, at the same time, quite interesting the newspaper from the Bloomberg New Energy that electrolyzer will be a big overcapacity in the next few years. That means less demand than they are proposing to make a plan. So this can be a very good chance for Korea, Japan. We can buy a very cheap electrolyzer. And then resulting the very cheap hydrogen. By the way, probably in this the conference you know everywhere, but I'm using this picture quite well for most of the non-technical audience. Because the people ask me when the hydrogen society will come and whether hydrogen is safe or not. This shows very, very simple. Because of I come across this one. This is in London, the first hydrogen mass production factory built in 1813.
actually providing the gas to the gas light. So world has been lighted by hydrogen for 2 centuries. And at the same time, most of the city gas until 1980s are syngas. That is include 70% of the hydrogen in a pipeline. So we know hydrogen is not a very, it's a flammable, dangerous gas, but same time, human being, we know how to handle it. So this is a solution for those people who care about the hydrogen. So Japan is famous for hydrogen. Why? Because very early stage, that is the alternative fuel, and later it's important vector for the decarbonization. And also it's way to increase more renewable in our society, and also bring the value chain back to our hands. So this is emission, same as everywhere. 20% of the emission from transport, but around 30-40%, 25% from industry. Within the industry, half of the emission come from the steel industry. So when we are in the university, the management, if you have a problem, you have to solve the biggest one first. In this sense, not blame for the vehicle, but also the steel must be a target to decarbonize rather than cars. But anyway, this is more political, so I don't touch it. So this is a green growth strategy. It was appealed in 2019 by the former prime minister, together with 2050 carbon neutral target of Japan. So taking several goals for production to the utilization. And then currently around 1.1 gigaton of the carbon dioxide emission from Japan going to be zero, together with a lot of hydrogen and ammonia. And also what's going on in Japan is now a lot of course, transport sector, both the passenger and bus and or even some of the train in testing and heavy duty. And also the very important is cross-industrial organization, JHA2A has been established. And of course, some of the tests, the large-scale electrolyzer is tested in Fukushima. And also the quite interesting program is importing hydrogen from Middle East and Australia by liquefying the hydrogen with a big ship, and also the big ship, and also the liquid LOHC, that's liquefied hydrogen with metal chemicals. And also some other part is power generation. So Mitsubishi is developing the 100% pure hydrogen powered big generator around 10 megawatt, 100 megawatt. And about the transport and aviation. So people talking about mobility just for the car, but actually the large number of the emissions coming from the maritime the transport and also aviation. So these all are now the people are considering seriously about hydrogen. I talked with sorry. So
This is the overview of the current zero-emission vehicle trend in the world. People see the battery EV is the only solution for the mobility, but that is not really true because of the choice is according to the convenience of the use, or this is the priority of the choice of the fuel for our customers. Customers choose the fuel according to their business style and convenience. So we the media sometimes see the very simple solution that zero emission is only battery or hydrogen, but for the business of the operator of the commercial vehicle or even our customer and individual, because most efficient vehicle is as a bicycle. You don't need a fossil fuel. You just need your rice or the bread. But if you have 3 kids and your parents bringing to the somewhere, bicycle cannot do it. So you need a large vehicle. So actually the vehicle is, automotive is actually representing your lifestyle. So it is not so easy to change their lifestyle. So we, car manufacturer, need to provide the products where the customer choose. So in this sense, the vehicle, the fuel, environmental impact and also the fuel type is very, very in lowest list of their priority. So this is something we have to handle it. And also recently there's a lot of discussion among the media that end of battery EV or rise of the FCV again or something like that. But this is both not true because of the, as I said, we need a good place for the so required the customer's choice. So we need a multiple choice because like XEVs, I'm very much involved in the past. It's a very right solution to reduce the actual fuel consumption and emission. And we need the zero emission like a vehicle or a fuel cell or battery EV. And also also very important for not only just passenger car, but heavy duty. We have to provide the right technology for our customer. And good news is actually there are new fuel cell passenger car coming on the market. So the Honda is now start to sell their SUV in this autumn. And Toyota is also introducing a new car. So we are selling, Toyota is selling Mirai, but in addition to the Mirai, they put the option for the Crown. That Crown is the most selling the upper class Toyota brand car. And also this will be exported to outside Japan also. And also the recent announcement of the collaboration of the BMW and Toyota. We've had some collaboration with Hyundai and GM also together. Because of as a market, the salespeople are kicking each other to compete each other, but as an engineer or a company work together to go to the next step. And also the decent activity about ICE is, for me, I'm originally engine engineer, so I know quite well about the combustion engine. So in this sense, it's very difficult for passenger car because of the efficiency and range and so on. It's good for the racing, but not so good for the normal passenger car. But because of the engine in heavy duty is already very high efficient, so there's some big potential for the heavy duty truck with ICE or big marine engine. So we do not deny. But
if the fuel cell goes down, I can say we can cut the cost of the fuel cell. The use of fuel cell is more reasonable for even for the large use. So these are also coming the fuel cell trucks at the market, and the infrastructure is already previously known. So Japan has around 160, 70 now, and they're steady. I'm driving a fuel cell car every day, but I don't have any problem if the station is nearby. So the issue is how reliable the station is and how we can provide the station steadily to our customer. I skip this. So this is one of the most important slides I made in almost 10 years ago. When I initiated Hydrogen Council, because of the hydrogen used to be just alternative fuel for the gasoline or diesel, but actually we put the hydrogen is create a new jobs, new business in the scale of the $2.5 trillion. This is the beginning of the current hydrogen hype, I believe, and spreading the worldwide hydrogen strategy and creating a new real job now. I skip. But what is the really means of the energy transition? Is actually, this is a schematic graph of the fossil fuel. This is the black one is the consumption part. When you pay $1 at gasoline station, 70 cents, 80 cents go to Saudi or Russia. And then the very small additional money go to your station operator or oil company. And then when the economy is very simple, if people spend more money, economy will be improved. But in case of the energy, the people spend more money with the high oil price, the economy shrink. The reason is because of those concession parts are just absorb the money like a black hole. So the big billionaire in Saudi or big billionaire in Russia doesn't consume money when they receive a big money. So when they buy a big yacht of the $1 billion, it's coming out to the economy. So in this sense, hydrogen or renewable hydrogen is more transparent. So the money may go to the China to making a solar panel or somewhere, but at least it goes to the workers, the salaries. So it creates more. Then the final session, I need a few more minutes. So this is a patent owned by Japanese company. So actually, half or 1/3 of the patent owned by the Japanese company about the related to the hydrogen from the production to the application. But very difficult is why Japan is hydrogen stage is under 160 compared with Korea is after the success of the Korea changed the regulation a few years ago about much more easier and also industry oriented. Japan is still very, very strict about the high pressure. So Japanese company has many patents, but they cannot test in Japan. So my proposal is, if they bring the technology here in China, Korea or China, they can develop and selling out of the world. So this is some of my proposal for Japan-Korea relationship. So yeah, this is
And also the very important is that Japan, China, the Korea is oil importing. So if we change the energy into more hydrogen, hydrogen has more potential value chain in our own economy. It can be a bit more expensive than fossil fuel, but create more job, more business. So I'm also working as a professor. I'm always talking to my students. We cannot change the past, even the current, but we can challenge the future. We can design our future, because 2050 we have a clear target of the carbon zero. Then we have a huge amount of budget, because if we can reduce the amount of fossil fuel importing, that's equivalent to the hundreds of billions of money. So it's a good challenge for young students, young engineers to make your money, and also that it can be a good chance for the old people to invest the money. I like this word. End of Stone Age was not due to the lack of the stone. The new idea changed the world. So finally, this is cherry blossom near my house. This was planted by my grandfather just after the war. They don't have food, but they see some of the future. They planted this kind of the cherry blossom to our generation. So I'm thinking, and I would like to work together with you to making what can be the cherry blossom for us to our children and grandchildren. Thank you very much. 네, 고맙습니다. 히로세 카치히코 교수님께서 발표 들려주셨는데요. 교수님께서는 28년간 도요타 자동차에서 엔지니어로 근무를 해주셨습니다. 에너지 전환의 진정한 의미와 또 한일 간의 수소 전략 유사점, 차이점 등을 말씀해 주셨습니다. 수소 모빌리티의 현재와 미래라는 주제로 강연 들려주셨습니다. 마지막에 말씀해 주셨던 것처럼 우리 미래 세대에게 벚꽃을 우리가 어떻게 준비할 수 있는지 여러분께서도 깊이 생각해 주시고 또 지혜를 함께 나눠주시면 고맙겠습니다. 다음으로는 중국 연료 전지 협회 왕주 사무총장님께서 자리를 해주셨는데요. Overview of China H2 and FCV Industry Development라는 주제로 오늘 강연에 수고해 주시겠습니다. 왕주 사무총장님 무대로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다.
토론을 위한 무대 정리를 하는 동안 카이윤 에너지의 동영상 자료 지금부터 함께 시청하시겠습니다. To address global climate change and environmental pollution, an increasing number of countries are actively implementing policies to promote the development of renewable energy. Carbon neutrality has formed a high-level consensus globally. Hydrogen, as a clean, efficient, and sustainable energy carrier, is a crucial lever for combating climate change. Kaiyun is driving this revolution with Haas. Haas primarily addresses the question of who will use it. Haas provides tailored hydrogen transportation solutions for the logistics industry. With comparable monthly costs to diesel trucks and reduced replacement expenses, logistics firms can smoothly transition their fleets to hydrogen fuel cell vehicles. Widespread adoption of hydrogen trucks will create a demand for more hydrogen refueling stations. This will lead to larger scale production of hydrogen and related equipment, driving down costs for everyone. By choosing Haas, it will help the entire logistics industry and governments achieve ambitious sustainability goals. Kaiyun's product development is accomplished with the exhibition of an extraordinary sense of simplicity and technology. The flexible design for various special-purpose vehicles truly defines the futuristic design of hydrogen vehicles. Kaiyun 1 Meter is the world's smallest cargo van, with a significant feature of truck-like safety within a 1 meter width.
It serves as a carrier for hydrogen solutions in urban logistics scenarios such as express delivery, takeaway, and cold chain transport. Kaiyun 10 Cubic is the most spacious cargo van capable of carrying 10 cubic meters of goods. It provides a hydrogen solution for scenarios like urban fresh transport and moving with its low, wide design, enabling free access to underground spaces. Kaiyun 100-ton hydrogen heavy-duty trucks is a cooler, safer, and more comfortable heavy-duty Cybertruck, which can provide hydrogen energy for logistics scenarios such as oil, coal, steel, ports, and intercity. The modular approach involves breaking down vehicles into modular components based on region, functionality, performance, etc., supporting rapid manufacturing in different countries and regions and contributing to the development of the local hydrogen automotive industry. Kaiyun, with its all-encompassing business capacity tools, provides end-to-end commercial solutions for the entire city's energy transformation, marking its core competitiveness. Kaiyun is the super connector in hydrogen value chain. Kaiyun implements TaaS with a world-class team, including talents from Nokia, Huawei, Xiaomi, AMD, Qualcomm, Mercedes-Benz, China International Capital Corporation, and China Investment Corporation. Our mission is to use HaaS to assist countries and cities with carbon neutrality goals in accomplishing the hydrogen energy revolution. Our vision is for people to live on a green planet. Kaiyun Energy, hydrogen solution provider. 네, 카이윤 에너지 영상까지 함께 하셨고요. 지금부터는 패널 토론 시간을 가져보도록 하겠습니다. 오늘 패널 토론은 좌장님을 포함해서 총 4분께서 함께 해주시겠습니다. 호명되신 분들께서는 무대 위로 자리해 주시기 바랍니다. 먼저 현대자동차 권낙현 실장님께서 함께 패널 토론에 참여를 해주시겠고요. 큐스대학교 교수이신 카치코 히로세님, 계속해서 카이윤 에너지 COO이십니다. 제임스 텅님께서 오늘 패널 토론에 함께 참여를 해주시겠습니다. 좌장은 H2B 조직위원회 강남은 조직위원장님께서 수고해 주시겠습니다. 자, 4분 무대 위로 모셔보겠고요. 앞서 발표를 해주셨습니다. 현대자동차 수소차 기술 전략과 또 일본을 포함한 전 세계 수소 모빌리티 현재와 미래, 그리고 중국의 수소 산업, 또 FCV 산업 발전에 대해서 말씀해 주셨고요. 발제해 주신 내용들을 바탕으로 심도 있는 토론 시간 가져보도록 하겠습니다. 오늘 통역 저희가 제공을 해드립니다. 수신기 착용해 주시고요. 1번은 한국어, 2번은 영어, 3번은 중국어 동시 통역 서비스 제공되는 점 다시 한번 안내해 드리겠습니다. 자, 그럼 먼저 본격적인 토론에 앞서서 패널 토론으로 모신 카이윤 에너지 COO 제임스 텅님께 간단한 소개와 함께 발표를 부탁드리겠습니다. So Mr. James Tong, would you please proceed with your presentation? 大家好，我是来自于中国北京开云能源的滕鸿飞。今天受会议的邀请，我来简单介绍一下北京开云能源在氢能商业方面的落地商业场景。前面各位专家们都讲了一些技术规范、一些技术标准，那么接下来的5分钟时间，我讲一讲北京开云能源在氢能源方面如何来落地和如何来运用。整个我们商业模式是 HaaS， 也就是我们提供给客户一个氢能源的整体解决方案。为什么我们要提出这样的一个商业模式呢？我们认为在整个氢能源行业中，目前最大的问题是没有人用，谁来用，在哪里用。如果能解决掉终端这个问题，那么上游的相应的产业，无论从制造成本还是研发还是技术，都能够迅速的得到发展，成本能够迅速的下降。本身对于汽车行业来说，这就是一个工业品，只有上了一定的规模，上了一定的量，才有可能将价格下降下来。那么开云呢，整个商业模式呢，我经常开玩笑的说我们不是把一把梳子，理发的梳子去卖给和尚，
因为你一定要了解你的用户他的需求是什么，他的痛点是什么，然后你能够提供给他那个场景最适合的解决方案，这才是一个好的产品。所以我们经过了很长时间的调研，我们推出了3款产品。第一款是针对在煤炭、物流、钢铁运输在这个场景中间，什么样的车辆用什么样的能源形式能够最优成本、最高效率，这就是我们第一款重卡。第二个产品呢，是在城市间的冷链运输。城市间冷链运输有2个最大痛点：目前车辆是高于2米的，在中国是无法进入地库的；第二个，在冷链的运输过程中，它需要不断的制冷，而目前的柴油车污染很严重，纯电车你去充电或者换电池几乎不可能在城市中间，而氢能就完全完美的解决了这个问题。那第3款产品就是我们解决了快递在中国的快递的最后1公里的快递用的小车。在中国，在过去的中秋节，也就是2个周之前，中秋节这一天，在中国一天由快递小哥运送了4亿单快递。大家想一想，4亿单，这是一个多么庞大的数据！光在北京一个城市就有10万台类似这样的小车辆在运送。如果我们把它全部换掉以后，大家想一想，一台小车每个月它将消耗多少氢？10万台又能消耗多少氢呢？所以我们针对这3个场景，我们花了时间去研究，反向来定制，在这个3个场景中，最适合给他们的运输载具到底是什么？第一个，我们在陕西，也就是我们古称的长安，我们在神木这个城市，也就靠近内蒙古、陕西交界，这是中国最大的煤炭生产基地。在当地一个小城市有15万辆重型卡车，每天在这个运送煤炭。那么我们根据当地的情况、司机的要求，以及运输单位的要求，以及煤炭矿主对于双碳减排的要求，我们反向设计了我们重卡。那么这个重卡跟目前各位在市面上所看到的重卡完全不一样。我们没有副驾驶座，我们保持了原来燃油车型的装载率。这个车我们在神木已经跑了6个月了，得到非常好的效果。为此，市政府和开云签订了10年的整包协议，我们帮助神木市政府进行10年的能源转型的组织方和承包方。那么也就意味着，所有政府来说，或者我们的矿山企业来说，它不需要去找车队，不需要对加油站，它不需要去对维修，多方来去寻找合作伙伴。只要找到我一家，我提供了一个整体的解决方案。在这里，我们已经拿到8000台订单，我们现在在下个月将向全球的这个供应商、供应链来进行招标。这是我们第一个订单。第二个订单是在新疆的乌鲁木齐市。大家知道，那是我们“一带一路”在中国的最后一个关头，那里是少数民族聚集的地方，基本上90%都在用燃油车的运输。为什么不换电车？因为到了10月份，每年10月份到第2年的5月份，它是漫长的冬季，电车在那里无法跑起来了，只能燃油车。而我们经过调研以后，我们反向去研究了我们1米这辆快递车，它宽度只有1米。它能够进出所有狭窄的街道，也是氢能源作为载体，完全能够解决我们快递外卖小哥最后1公里的装载需求。那这里我们拿到了1000台的订单。那么，在离首尔非常近的地方，在中国的东北城市有一个叫大连，它是一个旅游城市。在这里呢，有非常多的点位需要去摆摊设点。我们利用我们的1米开云小车改造完以后，就变成了我们这样的一个，你可以去卖卖烤串啊，卖卖一些鲜花，卖卖咖啡。我们提供给这些从业者，他们只要花每月租金或每半年租金，
就可以在我这里得到车辆加燃料加维修加服务加营业执照，整体打包，我们提供给他们这样的一个服务。这里呢，我们也拿了1000台的订单，这些都是以氢能为单位的。那么对于每个城市，当有这么多车辆在实际跑的时候，大家想一想，加氢站自然就能够足量供应了，上游的生产企业自然就能够把它的成本降下来了，因为我们是发订单，全款买进，我们来运营。所以对于解决上游的无论轻堆还是制造业，都能够解决到他们很多的问题，让成本非常迅速的大幅度的下降。这个就是我们在上周在德国我们的国际车展上发布的3台车。最左边呢就是我们的开云1米小型物流车，这是全世界最小的氢能源物流车。中间的是我们的100吨，这是以氢能源为载体的，我们来在矿山、钢铁、煤炭这些企业来运输的。最右边就是我们的10方，用于城市间冷链这个运输的。上一周，也就几天前，我们在德国这个展会上面，我们展出这4台车，得到了很多国际的这些主流媒体的大幅度的报道。那么在4天前，我们和西班牙一家快递公司在德国我们签订了5000台的氢能源快递车的订单，我们将在中国制造完以后直接运输到西班牙去。未来我们也会根据政策环境下，我们会在国外、海外我们铺设工厂，因为我们整个的设计在工厂中不需要4大工艺，我们只需要组装，这是我们自己自主研发的一个知识产权技术。由于时间关系，我讲我最后一页，这是我们的联合创始人我们在这个公司21年开始做这个我们的氢能源。我们的最左边是我们的 CEO， 他是设计师出身，他设计的一个产品最有名的产品就是我们的共享单车、摩拜单车，就是他的设计出来的，包含中国的红旗的2代产品也是他设计的。我呢是公司 CEO， 我曾经在3星做到了常务和 VP 在中国区，之后我在华为负责中国区的销售总裁。那么我也是加入到这家公司来，为中国的氢能源行业想贡献出自己的一份贡献。我们的 CVO David 是苹果中国区的第1任总经理，目前是渣打银行的独立董事，也是 ESG 的执行主席。那我们的蒋华女士，目前之前也是 AMD 的副总裁，目前负责我们的政府关系。我们的 CCO 刘毅是小米原海外的总裁，整个小米海外的所有零售和销售渠道是他一手建立的。那么他也加入了我们开云。我们最后的我们的 GM 负责我们的这个融资方面的，他之前是在奔驰还有 Jeep 这些大公司做了首席的财务官。那我们这些人组建在一起，我们共同有一个愿景，希望能以一个非汽车行业的人士来进入到这个行业，因为往往颠覆这个行业的一定是局外者。所以说，在我们中国，我们说颠覆了银行的并不是银行，是支付宝和阿里配；颠覆了照相机行业的并不是照相机行业，而是手机行业。我在手机行业工作了30年，所以说，开云是什么？开云不是一个制造商，它是一个运营商。它可能就像我们的中国移动一样，我们根据用户的需求，给出我们的指标，然后反向向工厂来发出定制。我们集采以后，我们来进行交付，我们来进行运营。那我们用这样的一个商业模式，希望能够迅速的在中国打开市场。中国的市场非常的大，中国有非常多的样本，能够让各位技术人员以及我们的商业应用能够得到印证。在此，我也非常欢迎各位能够来中国看一看我将提供非常好的服务，带你们去看看中国的氢能源行业真正的落地应用，客户的痛点到底是什么。谢谢大家。
네, 고맙습니다. 카이윤 에너지 COO이신 제임스 텅님의 발표 함께 하셨고요. 지금부터는 이제 한일중 수소 산업 발전을 위한 네 분의 심도 있는 토론이 시작되겠습니다. 저는 좌장님께 진행을 부탁드리겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 본격적인 패널 토론을 하기 전에 오늘 귀중한 시간을 내어서 한국과 또 일본, 중국의 수소 경제, 또 산업, 또 특히 수소 모빌리티 산업에 대해서 현황과 또 앞으로의 전망, 또 주요 해야 될 일들에 대해서 좀 심도 있게 발표를 해주신 발표자 세 분 특별하게 우리 한번 큰 박수로 감사의 표시를 해주시면 감사하겠습니다. 네, 그들 감사합니다. 우리 발표자 분들께서도 말씀하신 부분들이 있지만 우리 패널 토의를 통해서 좀 더 뭐 보충할 점이나 또 추가적으로 말씀드릴 그런 분야를 한번 토론을 해보도록 하겠습니다. 첫째는 여러분이 많이 말씀드린 대로 여러 전문기관들에 따르면 글로벌 수소 산업과 수소 모빌리티 시장은 분명히 앞으로 중장기적으로 크게 성장할 것으로 예측은 하고 있습니다만은 현실적으로 그 수소 가격 문제라든지 또 규모의 경제를 실현하는 투자 또 수소 생태계 인프라 구축을 뭐 어떻게 할 것이냐 하는 여러 가지 과제들이 있는 것으로 알고 있는데요. 참석하신 우리 패널 분들께서는 앞으로 수소 산업과 수소 모빌리티 미래 시장을 뭐 어떻게 전망하고 계시는지, 그리고 이러한 성장 기회와 또 성장을 이끌어가는 뭐 핵심 동력은 또 무엇인가, 그리고 이러한 수소 산업과 수소 모빌리티 성장에 뭔가 성장이 이루어 나가는데 또 저해 요인이 되는 또 넘어야 될 그런 장벽이나 도전 과제들은 어떤 것이 있겠는지 한번 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 각 국가별 경험을 바탕으로 말씀해 주시면 감사하겠는데요. 말씀해 주실 순서는 제 오른쪽에 계신 우리 일본의 닥터 우리 히로세 가스 있고 우리 히로세 박사님에서 말씀해 주시고, 조금 전에 간략하게 또 말씀해 주신 우리 제임스 탱 분이 좀 말씀해 주시고, 마지막으로 한국의 우리 현대차의 권기현 상무님 말씀을 감사하겠습니다. 시간이 많이 제약되어 있기 때문에 우리 패널 토의에 말씀해 주시면 한 5분 시간 내에 간략하게 핵심만 말씀해 주시면 감사하겠습니다. Okay, thank you very much, and thank you very much for the audience. So, I think those questions are not so easy, but the most important thing is because of the people ask me the number of the hydrogen car is not increasing as expected. This is quite true, but same time, so people will not change their behavior immediately. So. And also there is a lot of the talking about the egg and the chicken, but for fuel cell vehicle, very simple. Without infrastructure, no car will be on the market. So we need the infrastructure in front, but the infrastructure cannot make money in some time. So we need to design our society to accommodate to design our future together with our customer and the society. This is very important. When you build the train system from like Tokyo to Osaka, nobody put on the train, and if you are the train on the middle of the two cities, so only the train system will benefit when you connect to the Tokyo to Osaka. So the infrastructure is quite similar. You need to bring sufficient number of the stations available for our customer, then the people start to consider the use of the hydrogen. So we ask the government on the industry to design those long-term, like I said, so one answer shows some of the gap between the deep, so I can say, benefit gap. So we need to share this. Otherwise, sometimes the media showed, the number of the fuel cell car is not meet the target, and then force the government to abandon this planning. This is something we have to avoid. So first of all,
we have to have a good discussion or argument with people, how we build the infrastructure for the future with sustainable and maybe happier world. This is very important. So the hydrogen society is not our goal. Our goal is making our life more clean and happy. So in order to achieve this, we need a hydrogen. Then we need those investments. So this can be half tax-paid money and half from private. And sooner or later, as I mentioned, that if we can reduce the amount of the oil import, we can save tens of billions of money. So I think this is very important. And then in this sense, for the 2050 decarbonized society, we convert hundreds of billions of the imported fossil fuel into the all renewable or at least zero emission. So that creates a huge benefit for society. So this is something we have to share with our customers and the people. And then next is main barrier is actually the day-by-day barrier is actual regulation. Sometimes when we build a hydrogen station, we come across some of the regulation which was designed to accommodate the large scale of hydrogen rather than filling the small car. So I think that we have to change our regulation according to our object. So anyway, that is my understanding. And also the biggest driver is actually within my presentation, that my biggest success is a slide which attracts the financial people. Yeah, because in a COVID, so actually the government spent $100 trillion for worldwide for delivering the money, printing the money. But that kind of how can I say, action absorb the interest of the financial people. So actually we need to continue to say that hydrogen will grow and will be a business, and then this is good for our society, not only society, but also those people who invest the money. We need to continue to talk this, even we come out some of the difficulties. This is the most important thing, I believe. Okay, thank you. 네, 감사합니다. 그 이어서 우리 제임스 탱 말씀해 주셔서 감사하겠습니다. 네. 我想对于挑战来说，在中国啊，目前能够看到的可能也是全世界的问题。第一个，成本比较高；第二个呢，是我们的基础设施不完善，也就是鸡和鸡蛋之间的问题。这是我们大家都能达成共识的。这个问题不仅仅现在发生，而且发生了很长一段时间，一直无解。那么从中国的角度上面来看，首先，我认为应该是从 B 开始，大 B 开始做，然后才会到 C 端，也就是我们普通消费者。中国政府呢，其实从政府的管理者上面来说，他们已经每年都有这样的目标，就是减碳的目标，以及对于新能源车辆每年 投放运营的目标，那么他们会从政策上面加以支持和修改。对于大型企业来说，在中国很多高能耗企业来说，每年已经有了非常严格的减碳标准。一旦突破了政府每年给你的指标，它只能够2个方式：第一个，停产，也就是关门；第二个，它去省里面的碳交易市场 进行购买。所以说，对于他们来说，减碳不是一个口号，是他们实实在在经营中间的一个现实的压力。基于这个压力，我们就反过来提供它这样的一个服务。那这样来说呢，真正在商业上是可以完全落地的。就第一个，我们要先知道
它真正的痛点在什么地方？是未来的痛点，还是现在的痛点？第二点，我个人认为，一个新鲜事物啊，一般来说应该是从先 to B 后 to C。比如我们的电车，大家想一想，在中国啊，我们的电车一开始都是什么？公共交通工具，首先由汽油车变成了电车，然后是大型的物流企业，这些企业包含国营的，也包含私营的，它进行社会活动的，他们换了电车，之后才在最近的3年内，老百姓解决了电车是安全的问题，解决了里程焦虑问题，然后迅速的在过去3年中非常迅速的铺开了。那么氢能源，我相信同样也是走同样的道路。公众的认知，在他们认知里面，首先是不安全的。可能一部分的社会管理者也有同样的这样的忧虑。所以说，在中国来说，我们跟各级政府以及很多企业聊过了，大家都共同达成了一致：氢能源车辆应该从大 B 企业先开始推广。从成本的角度，从整个的技术的角度，从应用的角度，当推广开以后，自然而然它的制造成本以及它的加氢站设施就会随之的铺开了。那么在这种情况下，到了一定拐点，那么对于 C 端的消费者才有可能呈现一个爆发式的增长。好，谢谢。 네, 좀 말씀 감사합니다. 그럼 이어서 우리 한국의 현대자동차의 권낙현 우리 상무님 말씀 부탁드립니다. 예, 감사합니다. 앞서 이런 자리 마련해 주신 우리 그 회장님께 정말 감사드리고요. 이제 첫 번째 질문에서 우리가 이런 생각을 먼저 해볼 필요가 있습니다. 수소 사회로 과연 갈 수 있을까의 부분에서 상당히 그 전 지구적으로 많은 어떤 그 환경 문제 때문에 저희들은 도전을 받고 있습니다. 사실 1도씨 정도 그 기온이 상승하면 수증기가 7% 정도가 상승한다고 합니다. 지금 여러분들이 느끼시는 것처럼 환경 문제가 상당히 심각하고요. 그러면 이제 수소 사회로 갈 수 있느냐의 부분을 한번 고민을 해보겠습니다. 오래전부터 다들 수소 연료는 원료로 많이 사용했습니다. 그런데 이걸 이제 과학기술의 발달로 연료로 사용할 수 있는 방법들을 찾아내고 있습니다. 궁극적으로 보면 수소처럼 깨끗한 에너지는 존재하지 않습니다. 그래서 자동차 회사는 결국은 그 제로 이미션 비클로 가야 되는 게 전략이고 그 목표를 따라가야 됩니다. 거기에 따라서 보면은 수소는 상당히 메리트 있는 연료라고 할 수 있습니다. 그러면 수소 에너지가 왜 이렇게 어려운 부분이 이제 놓여 있냐, 이런 부분은 사실 그 우리 모두가 다 공감하듯이 수소라는 자체는 우리가 이때까지 연료로 써보지 않았고 그러면 막연한 불안감들이 사실 존재하고 있습니다. 그리고 또한 수소가 갖고 있는 상당히 큰 에너지에 대한 어떤 그런 안전 문제, 이런 것들이 사실 위협적으로 느껴지고 있는 거죠. 막연한 두려움입니다. 그래서 이런 문제를 극복을 해 나가고 있고, 또 하나는 지금 기존에 우리가 그 탄소 연료로 사용했던 연료보다도 아직까지 수소로 사용했을 때의 어떤 기술적인 부분이나 이런 것들이 아무래도 조금 미흡한 부분이 있습니다. 하지만 이건 이제 뒤에 좀 말씀드리겠지만 따라갈 수 있을 거라고 보고 있고요. 어쨌든 그런 문제들, 그다음에 비용 문제들, 이런 것들이 지금 이제 경제적인 문제가 있는 거죠. 결국은 수소사회라고 간다는 자체는 뭐 자동차를 만들어서 이렇게 운영한다 이것 정도로 끝나는 게 아니라 사실 전체적인 인프라를, 이제 에너지 인프라를 새로 구축해야 되는 어떤 이런 난제가 있습니다. 그러니까 상당히 많은 어떤 투자가 필요로 하고 있고요. 그럼에도 불구하고 우리가 이제 계속적으로 뭐 전 세계적으로 발전을 하기 위해서는 많은 곳에 투자를 해야 되는데 집중과 어떤 그 한쪽의 개발에 어떤 한계가 있기 때문에 이게 대규모 투자가 잘 이루어지지 않고 있다고 봅니다. 그런 부분에서 약간의 버틀렉이 있다고 저는 판단을 하고 있고요. 그럼 기술적인 부분에 넘어가다 보면 사실은 제가 현대자동차에서 근무하면서 20여 년 전부터 이제 20년
가까이 수소연료전지 개발을 하고 있지만 초창기의 기술보다는 지금 상당히 비약적으로 발전을 했습니다. 그리고 지금 넥소 같은 경우도 양산이 되고 있고 내년에 또 후속이 나오고 있습니다. 그 이유는 뭐냐면 궁극적으로 모든 기술적인 난제들은 사실 인류의 모든 과학자들이나 엔지니어들이 고민을 문제점에 대해서는 이제 파악이 어느 정도 되어 있습니다. 그래서 그 문제점을 막는 방법을 계속적으로 개발해 내고 있기 때문에 보다 더 좋은 어떤 연료전지 시스템이 만들어질 거고 또 보다 효율적인 인프라가 갖춰질 거라고 저는 판단을 하고 있습니다. 단지 그걸 하기 위해서는 조금 더 시간들이 좀 많이 소요가 되고 또한 많은 시간의 소요뿐만 아니라 많은 투자가 이루어져야 되는 부분이 있습니다. 그런데 이 부분을 어떻게 이제 해결할 거냐? 그래서 이제 보통 각 어떤 주체 기업들은 어떤 연구 개발에 집중을 하고 이거 어떻게 보고할 거나 전략을 세우겠지만 결국은 정부가 이 투자나 아니면 정책적인 부분이 이루어지지 않으면 상당히 어려운 부분이 존재합니다. 그래서 정부와 민간이 같이 협력을 해야지만 가능한 부분이고요. 또한 이게 자동차에 보면은 자동차가 CO2 이미션을 배출하는 전체 비중에서 보면은 한 15% 16% 정도 가까이 됩니다. 물론 선박 같은 게 한 2% 정도 되고 어차피 트랜스포트 세션 그 분야에서 CO2 배출량이 한 16%에서 한 20% 가까이 이렇게 되고 있습니다. 그래서 상당히 많은 부분에 CO2 저감을 할 수 있는 부분이 있습니다. 그래서 우리가 지금 현재 CO2 저감 부분에서 보면 이 모빌리티 쪽에 전동화로 진행하는 게 상당히 맞고 유리한 부분이 또 있습니다. 그래서 이제 그 중에 한 축이 수소 연료전지 차가 되겠고요. 그리고 수소 연료전지 같은 경우는 우리가 생각을 해보면 이 에너지를 우리가 저장해서 쓰는 게 아니라 계속 발전을 하면서 가는 그런 형태입니다. 그래서 우리가 또 수소차 자체가 또 발전기로도 쓸 수가 있고요. 그런 부분에 상당히 유리한 부분이 있습니다. 또 하나는 이제 미래차에 대한 부분을 우리가 생각을 해볼 필요가 있는데 수소 에너지의 장점, 그러니까 전체적으로 본다 하면 미래차는 전동화라고 하면서 지금 현재보다 내연기관차보다 훨씬 많은 에너지가 이제 소요가 되게 됩니다. AI나 뭐 아니면 이 스마트해지기 때문에요. 차량들이. 그러면서 이 지금 내연기관차보다는 좀 더 전력을 많이 사용할 수 있는 그런 형태로 간다고 하면 수소차가 상당히 그 점에서 유리하다 그런 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 그리고 이제 궁극적으로는 아까 말씀드린 대로 전 세계적으로 계속적으로 사회가 발전하게 되면 우리가 사용하는 전력은 점점점 늘어날 것입니다. 기존 인프라를 갖고 있는 우리 전력만 가지고는 분명히 한계가 분명히 존재하고 있고요. 그래서 우리가 이제 에너지 전환 이렇게 이야기를 하는데 저는 에너지 진화라고 좀 표현하고 싶습니다. 왜냐하면 초창기에는 우리가 탄소를 태워서 에너지를 사용했지만 결과적으로는 이제 뭐 핵연료도 있고 재생에너지도 있지만 어떻게 하면 효율적으로 이용할 수 있는가 그 부분이 사실 수소 에너지거든요. 그래서 재생에너지에서 상당히 많은 남아 있는 양을 어디에 저장을 해야 되는데 여러분 알다시피 ESS에서도 한계가 있습니다. 그래서 독일 같은 경우는 뭐 몇 기가와트 정도 재생에너지가 남는데 버리거나 아니면 다른 지역으로 줘야 되는 그런 상황인데요. 이거를 가지고 이용한다면은 훨씬 더 수소를 많이 생산해서 우리가 이용을 할 수 있고 그러니까 에너지 효율적인 차원에서 말씀드리는 겁니다. 그렇게 하다 보면 재생에너지가 늘어나게 되면 결국은 또 수소가 또 늘어날 수 있는 부분입니다. 그리고 이제 버틀넥 중에 코스트 부분을 아까 말씀을 많이 하셨는데 저도 그 부분이 존재한다고 봅니다. 근데 그거는 고민을 안 하는 게 뭐냐면 매스 프로덕션으로 가게 되면은 결국은 코스트가 떨어지게 됩니다. 지금 현재는 우리가 자동차를 우리 한국에 한 3만 5천 대 정도 지금 그 수소차가 다니고 있는데요. 지금 1년에 몇천 대 생산을 해가지고는 사실은 수소차에 대해서 그만큼의 가격을 낮출 수가 없습니다. 내연기관차만큼.
수십만 대 정도를 양산을 해야지만 이 코스트 다운이 일어나거든요. 그래서 수소 생산도 마찬가지입니다. 지금 수전해 같은 경우도 그린 수소 같은 경우도 상당한 많은 그린 수소 사이트가 대규모로 만들어져야지만 이 수소 가격이 훨씬 더 저렴해질 거라고 봅니다. 모든 분들이 이제 공감이 되게 되면 그 부분의 투자나 그다음에 기다림이 이루어진다면 아마도 미래에는 수소 에너지가 보편적인 에너지로 자리 잡지 않을까 그렇게 판단합니다. 예, 감사합니다. 네, 우리 권낙현 박사님 감사합니다. 우리 세 분의 패널리스트께서 수소 산업, 특히 수소 모빌리티의 미래 그 성장 잠재력과 또 중요성 이런 것을 말씀하셨고, 다만 이런 수소 모빌리티 산업의 성장을 위해서는 뭐 닭이냐 계란이 먼저냐 하는 그런 비유를 하시면서 상당히 어려운 여러 가지 극복 장벽들이 있다. 이런 분들 말씀을 해 주셨습니다. 그러면 그러한 장벽들을 뭐 슬기롭게 극복하고 이겨 나가야 되는데, 그런 어떤 도전 과제들을 이겨 나가면서 수소 사회, 수소 모빌리티를 가기 위해서는 여러 이해관계들이 있을 겁니다. 특히 기업이 이제 기술 혁신도 해야 되고, 또 정부의 정책도 필요하고, 또 여러 뭐 연구 기관 이런 데서 활발한 또 연구도 필요한 것으로 알고 있습니다. 이러한 기업이나 정부, 연구계, 또 학계 이런 이해관계자들은 뭐 어떤 역할을 해야 되겠는지 거기에 대해서 말씀을 해주시고, 덧붙여서 함께 이 수소 사회는 정말 큰 글로벌 생태계를 만들어 나가는 거기 때문에 특정 기업이나 특정 나라에서 이렇게 감당하기에는 너무나 큰 뭔가 도전 과제입니다. 그래서 이렇게 특히 한국과 그 일본, 중국이 상당히 수소 생태계를 만드는 주도 역할을 많이 하고 있는데, 이렇게 우리 3국 간에 이렇게 좀 협력을 해서 글로벌 수소 생태계를 만들어 나가는데 어떤 뭐 기여를 할 수 있겠는지, 또 어떤 협력 방안이 있을 수 있겠는지, 또 그 두 개를 좀 묶어서 한번 말씀을 듣고 클로징하는 걸로 하겠습니다. 순서는 아까 말씀하신 것처럼 우리 히로세 우리 박사님부터 시작하도록 하겠습니다. Okay, thank you very much. So I think the role of the stakeholder already talked in my answer to the first question. So I've talked about the collaboration. So I think that very important is when Elon Musk, Twitter or now X, and many people, and interesting is the young generations watching those with a good smile. This is what we need for the hydrogen. So I think the energy transition is I think the way to encourage the young generation to challenge the future with their expertise developing now and technologies, and also the creating a new world together. So this kind of the mentality is necessary currently to overcome the environmental issue. So don't take too serious. So we need to make more smile to discuss these things. And then, because luckily, this is not say win or lose, because of China, Japan, Korea may have a position to win all over the world. So it is not an established market to take one part. So we can work together with those three countries, also with Europe, and also it's a good way to encourage the African people. I always dreaming to make my thought about hydrogen is actually there's a $5,000 barrier. Only the Korea and Japan exceeded this barrier, because if the economy reaches $5,000, then the economy is stalled. Because of the people buy a car, then people need a gasoline or diesel to use it.
then you need the foreign money to import. Then the economy stalled. But Japan, Korea passed this because of they create a new business within our own country. So hydrogen will create a new business even in Asia or Africa and within Korea. So I think this is a new, how can I say, he said the innovation, the revolution. So this kind of a new idea to encourage the young generation, and then this is a power to overcome these issues. So we already aged too much. So we encourage young generation to go through the next step, and we help them to do this. This is my thought. Yes, thank you. 네, 박사님 감사합니다. 다음 중 제임스 탱 부탁합니다. 谢谢。我想就谈一个观点，就是我们是否可以韩日中啊，我们在一起呢，能够共同合作呢，分享各自最大的领域的一些机会。这正如开云公司一样的，我们不愿意一家上下游通吃。在我们拿到巨大的订单以后，我们基本上是和汽车的生产制造商、我们的轻堆生产制造商，以及我们的加氢站，以及我们的上游的各个企业，我们都能够联合起来，针对客户的痛点，我们发挥各自的优势，然后我们形成一个整体的方案，能够提供给到客户最优的解决方案。那自然我们就能够一方面降低成本，第二方面扩大我们的营收。现在的世界已经不是一家通吃的世界了，非常需要大家各自发挥优势，我们联合起来作战的目前的一个商业环境。尤其在中国，中国有大量的商业机会，有大量的人口，或者说有大量的车辆，能够去落地商业应用，反向推动技术的进步。当一个技术啊，永远只在技术层面，它没有到商业应用层面，那只是大学里面的研究课题。大学里面研究课题如果不能够变成应用，也无法为企业、个人、社会带来真正的贡献。所以说我在这里也强烈呼吁，我们要抛开国界、国别，抛开地域，我们能够各自发挥每一个国家的专长，我们能够真正的结合各自的优势，能够把新能源产业真正的做大、做强。谢谢。 네, 좀 말씀 감사합니다. 마지막으로 우리 현대차의 권낙현 우리 박사님 말씀 부탁합니다. 네, 감사합니다. 최근에 사실 수소에 대한 부분에서 뭐 여러 가지 이야기를 이슈가 있는데요. 저는 올 초에 아마 현대자동차 그룹의 정의탄 회장님께서 그런 말씀하셨습니다. 수소 산업은 우리 미래 세대를 보고 투자하고 개발하는 것이라는 말씀을 하셨는데 저는 그게 충분히 공감을 하고 있고. 이게 아까 말씀드린 대로 갑자기 변화가 일어나지는 않을 겁니다. 하지만 수소화로 가는 거는 이제 맞는 이야기일 것 같고요. 제가 이제 자동차 부분에서만 이제 한번 고민을 해보겠습니다. 자동차 수소차에 대한 어떤 미래로 따지면은 상당히 한계가 분명히 있습니다. 현재 이제 전동화에 EV도 있고 상당히 우리가 소비자가 선택할 수 있는 항목들이 많기 때문에 일단 소비자의 어떤 선정을 받아야 되는 게 제일 크고요. 두 번째는 이제 이 수소사회로 가기 위해서는 수소차 보급을 많이 해야지만 일반인들이 모든 국민들이나 아니면 전 세계 사람들이 수소가 안전하게 이용할 수 있겠구나 하는 홍보 효과도 발휘될 수 있습니다. 그래서 그런 효과가 상당히 큰데요. 현재로 봐서는 수소 시장 자체가 마켓시어가 너무 작습니다. 거의 없다시피 하고 있죠. 한국, 일본, 중국 조금 이렇게 운영하고 있고 미국도 캘리포니아 정도만 다니고 있습니다. 시범적으로 다니는 정도입니다. 그러다 보니 이 시장이 너무나 아직 형성도 안 됐는데 사실 기업들은 경쟁을 해야 됩니다.
결국은 기술 경쟁을 해야지만 또 그 기업이 이제 살아남을 수 있는 거지만 이 수소 마켓 시어를 확보하고 확장시키는 부분은 기업들이 서로 협력을 해 나가야 한다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 그런 협력단 부분에 협력단을 보면은 뭐 홍보라든가 아니면 또 안전 부분에 대한 부분에 대해서 공동으로 연구를 한다든가 또한 이제 우리가 수소 에너지가 전 세계적으로 나중에 이제 보편적인 에너지로 되면은 아마도 수송하고 선박이나 아니면은 포트에서 이제 수소를 이제 수입하고 뭐 이런 절차가 있을 겁니다. 근데 아직까지도 그런 어떤 국제 규격 같은 것들이 지금 마련이 덜 되어 있습니다. 그래서 이런 안전이나 그다음에 어떻게 유통하고 하는 체계 이런 것들을 같이 좀 논의하고 연구하면 상당히 좋을 것 같고요. 그리고 마지막으로는 이제 상당히 공동적으로 이제 우리가 아까 공공성을 말씀드렸는데 공공성을 위해서 우리가 해야 되는 연구 뭐 예를 들자면 수소 생태계를 어떻게 꾸몄을 때 그 모델을 우리가 찾아야 되는데 어떤 기업이나 아니면 일부 국가에서 하려면 너무 비용이 많이 듭니다. 그런 부분들에 대해서는 좀 공동 펀드를 통하거나 아니면 공동 프로젝트를 통해서 거기에 나오는 공공성을 같이 쉐어할 수 있는 그런 연구들을 협력 관계를 같이 해보면 어떨까 그런 생각을 해보고 있습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 오늘 우리 세 분이 발표를 해주셨고 또 이렇게 패널을 통해서 우리 한국과 일본, 중국 세계 수소산업을 선도해 나가고 있는 우리 세 나라에서 수소산업의 현황과 또 여러 가지 과제들 또 이렇게 이것을 또 슬기롭게 해결해 나갈 것에 대한 다양한 조언, 제언과 아이디어가 나왔습니다. 아마 오늘 발표되고 또 논의되고 토론된 이것은 앞으로 미래를 위해서 수소 사회 또 수소 경제를 이끌어가는데 특히 수소 모빌리티 분야에서 뭔가 비전과 공감대를 같이 나누고 협력을 해서 그러한 사회를 만들어 나가는데 뭔가 진일보하는데 아마 조금이나 좀 기여한 그런 유익한 포럼이 되지 않았나 이렇게 생각을 합니다. 다시 한번 우리 발표자님 또 패널 참석하신 분 감사함을 드립니다. 또 끝까지 또 이렇게 자리를 함께해서 경청해 주신 참석 모두에게 감사함을 드립니다. 모두를 위해서 큰 박수로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 한일중의 수소 모빌리티 산업 발전과 협력을 위한 세 분의 귀한 의견 함께 들어보셨고요. 오늘 토론 좌장을 맡아서 수고해 주신 강남훈 조직위원장님께 여러분 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 네, 지속 가능하고 또 경제적인 친환경 에너지로의 전환, 수소 에너지 활성화를 위한 뜨거운 토론장을 마무리하면서 H2Meet 컨퍼런스 2024 리더스 서밋의 1일차 모든 순서를 마치도록 하겠습니다. 오늘 자리해 주시고 끝까지 경청해 주신 모든 참석자분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드리겠고요. 9월 27일입니다. 내일은 H2Meet 컨퍼런스 2024 3일차이자 마지막 날이 되겠습니다. 하이드로젠 호라이즌이라는 주제로 토픽 2가 이어질 예정입니다. 여러분 다시 한번 자리해 주시고요. 저희는 내일 이 자리에서 다시 인사드리도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분 대단히 고맙습니다.